We're just going to cover the book of 1 Samuel in this video. So after Israel was rescued from slavery in Egypt, they made a covenant with God at Mount Sinai and eventually came into the Promised Land. And there, Israel was supposed to be faithful to God and obey the covenant commands. Before the book of Samuel, Judges showed how Israel failed at that task big time. It was a period of moral chaos, and it showed Israel's need for wise, faithful leaders. The book of Samuel provides an answer to that. The book of Samuel's story focuses on three main characters. The prophet Samuel, where the book gets its name, and then King Saul, and after that, King David. And all three of them transitioned Israel from a group of tribes ruled by judges into a unified kingdom ruled by King David in Jerusalem. And the book of Samuel has a fascinating design that weaves the story of these three characters together in four main parts. Samuel, he's the key leader and prophet in the first section of the book. But then he also plays a key role in the next section, which is Saul's story. And it's told in two movements: Saul's rise to power and then his failures. And the second part is about his downfall and his tragic death. And then the drama of Saul's demise is matched by David's exciting rise to power. And then David's story is told in two movements. First, he rides the wave of his success, followed by his own tragic failure and the slow self-destruction of his family and then his kingdom. The book concludes with an epilogue that reflects back over the whole story. So let's dive in and see how this all unfolds. Part 1 picks up from the chaos of the book of Judges, and we're introduced to a touching story about a woman named Hannah. And she's grieved because she has never been able to have children. And by God's grace, she finally has a son named Samuel. And in joy, she sings this amazing poem in chapter 2. And the poem is all about how God opposes the proud and exalts the humble, about how despite tragedies and human evil, God is working out his purposes in history. And also it's about how God will one day raise up an anointed king for his people. Now Hannah's poem has been placed here at the beginning of the book to introduce these key themes that we're going to see throughout the whole story, like the next one. Samuel grows up and becomes a great prophet and leader for the people of Israel. At the same time that the Philistines rise to power as Israel's arch nemesis. And in this crucial battle, the Israelites get arrogant, and instead of praying and asking God for help, they trot out the Ark of the Covenant as this kind of magic trophy that will automatically grant them victory in battle. And so because of their arrogant presumption, God allows Israel to lose the battle, and the Ark is stolen. So the Philistines, they take the Ark, and they place it in the temple of their god, Dagon. And then the God of Israel defeats the Philistines and the god Dagon without an army by sending plagues on the people. And then the Philistines don't want the Ark anymore, obviously, and they send it back to Israel. And the point of this little story seems to be this: God is not Israel's trophy, and he opposes pride among the Philistines, but also among his own people. And so Israel needs to remain humble and obedient if they want to experience God's covenant blessing, which opens up into the next large section. The Israelites come to Samuel and they say, hey, we want a king like all the other nations have. Go find one for us. And so Samuel is kind of ticked off and he goes to consult with God. And God says, yes, their motives are all wrong, but if the king is what they want, give them one. And so we're introduced to the figure of Saul. Now Saul is a tragic figure because he begins full of promise. He's tall, he's good looking, he's a perfect candidate for a king. But he has deep character flaws. He's dishonest, he lacks integrity, and he seems incapable of acknowledging his own mistakes. And so these flaws become his downfall. He wins some battles at the beginning, but his flaws run so deep, he eventually disqualifies himself by blatantly disobeying God's command. And so the aging Samuel confronts Saul and Israel. He had warned the people that they would only benefit from a king who's humble and faithful to God. Otherwise, the kings of Israel will bring ruin. So he informs Saul that God is going to raise up a new king to replace him. And so Saul's downfall begins. As God, at the same time, is working behind the scenes to raise up that new king. It's an insignificant shepherd boy named David. He's the least likely candidate to be king, but the famous story of David and Goliath shows that God's choice of David is not based on his family's status, but simply on his radical and humble trust in the God of Israel.
And so this story embodies all of the themes of Hannah's poem. Proud Saul and Goliath are brought low, while humble David is exalted. From here, we watch Saul slowly descend into madness, while David rises to power. So David starts working for Saul as a general, and he's winning all of the battles, and he's also winning all of the fame. And so Saul gets jealous, and he starts chasing David around, hunting him, trying to kill him. David's done nothing wrong. And so David simply runs and waits in the wilderness. And here we see David's true character. He has multiple opportunities to kill Saul, but he doesn't. He simply trusts that despite Saul's evil, God will raise up a king for his people. What's interesting too is that many of the poems of David that you find in the book of Psalms are linked to this very period of his life. And they all express the same attitude of trust. And so this section of the book ends with Saul coming to a grisly death after losing the battle with the Philistines. 1 Samuel tells some of the most intricate, well-told stories you find anywhere in the Bible. And the characters Saul and David are portrayed very realistically. And the author's putting them forward as character studies so that you can find yourself in them. So in Saul's story, we see a warning. It's crucial that we reflect on our own character flaws and how they harm us and other people. And with God's help, we need to humble ourselves and deal with our dark side so that Saul's story doesn't become ours. David, on the other hand, is presented as an example of patience and trust in God's timing in our lives. And so he's running in the wilderness, being chased by Saul. David had every reason to think that God had abandoned him. But that's not what he thinks. And so David's story encourages us to trust that despite human evil, God is working out his purposes to oppose the proud and to exalt the humble. And that's what 1 Samuel is all about. Pinag-aaralan ko po itong buhay ni Eli, hindi po naging maganda. Okay? Hindi po naging maayos, hindi po naging smooth yung pamumuhay nga po ni Eli at ng kanyang mga naging anak, di ba? So, buksan po natin yung Biblia natin na book of 1 Samuel chapter 2, verse 1 up to verse number 11. Ayun po yung awit nga po ni Hannah na nagpupurit, nagpapasalamat po siya sa Panginoon dahil pinagkalooban po siya ng anak na napakatagal po nilang hinantay po si Samuel dahil nga talagang ganun talaga kapag ang tao pinagpala ng Panginoon, hindi mo mapipigilan gumawa ng awit, hindi mo mapipigilang magbigay ng kaloob sa Panginoon. At yung kaloob nga na binigay po, way of thanksgiving na ginawa po ni Hannah, yun nga yung Hannah's song, kumanta po si Hannah. Di ba? At namaya po, napaganda rin po ng pag-uusapan natin sa ating pangangaral po ng salita ng Diyos, patungkol po sa pagpapasalamat po sa Panginoon. The great impact of a thankful heart. Okay? Kaya nga, Pastor, related po kanina yung preaching po ni Bishop, hindi naman po kami nag-usap, talagang inadiya po ng Panginoon, Pastor, di ba? So, sige po, tayo po tayo, sabay-sabay po natin basahin in 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapter 2, beginning verse number 12. O isang talata na lang po, sabay-sabay po natin basahin. 1 Samuel chapter 2, verse number 12. Sige po, kapag natagpuan niyo na po, please say amen. Amen. Sabi po dito, now the sons of Eli were sons of Belial, they knew not the Lord. Allow me to read for the second time. Now the sons of Eli were sons of Belial, they knew not the Lord. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. So sabi nga po sa introduction po natin kanina, di po ba, na itong si Eli, okay, meron po siyang dalawang anak, ang pangalan po si Hophni and Phinehas. Alam niyo po, nung pinag-aaralan po itong chapter 2, verse number 12, bakit kaya, now the sons of Eli were the sons of Belial, they knew not the Lord. The sons of Eli were the sons of Belial. Ano yung dalawang tatay po, nung anak po ni Hophni at ni Phinehas, si Eli at si Belial? Kung alamin po natin yung original na pagkakagamit po dito sa salitang Belial, alam naman po natin pag sinabing Belial, wicked one. Okay? Pag sinabing Belial, isa po sa mga kalabang po ito ng Diyos. Okay? To make the long story short, pag sinabing Belial po, now the sons of Eli were corrupt, they did not know the Lord. Okay? Ibig sabihin po ng Belial, corrupt. Okay? Pag sinabing Belial po, literally the ancient Hebrew calls the sons of Belial. Belial was a pagan god, and the praised sons, Belial, refers to a worthless and wicked man. Tingnan po natin, wicked man, yung pagkakabanggit, kumbaga ito na nga po yung in-encapsulate na po.
yung buhay po yung anak po ni Eli, si Phineas, siya si Hophni, in-encapsulate na sa verse number 12. Okay, ganun po kasama, son of Belial. Okay, ibig sabihin, the wicked one, the worthless one, na talagang walang kwenta, walang maidudulot po, especially sa gawain po, sa panahon po ng tatay niya. Okay, talagang parang problema talaga po yung mga anak po ng lingkod, no? Pero maganda po sa pag-uusapan natin, yung proper guiding. Okay, yung proper guidelines po para sa pagtatayo po, sa pag-handle po ng mga anak. So kung mag-iisipin natin, na maganda po, meron pong ituturo sa atin yung Panginoon dito po sa chapter 2 ng 1 Samuel na ano nga ba talaga yung dulot kapag hindi natin nagabayan ng maayos yung mga anak po natin. Diba? Yung mga magiging anak po natin. Magababanggitin ko na po yung puntos po ng pag-aaralan po natin. Una nga po, the character of Eli's sons. Okay? Ano ba yung mga karakter? Ano ba yung katauhan na itong mga anak na ito? At may kita rin natin the comparison or the contrast between Samuel and Eli's son. And may kita rin natin the consequence of Eli's son. Okay? So the character of Eli's son, the comparison and contrast between Samuel and Eli's son, and the consequence of Eli's son. Okay? So basahin na po natin yung kasunod na talata. In chapter 2, verse number 12, sabi po rito, now the sons of Eli were the sons of Belial, they knew not the Lord. And the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant came while the flesh was in the city with the flesh hook of 3 feet in his hand, and he struck it into the pan, or kettle, or cauldron, or pot. All the flesh hook brought up the priest took for himself, so they did in Shiloh, and to all the Israelites that came hither. Also, before they burnt the fat, the priest's servant came and said to the man that sacrificed, give flesh to the roast for the priest, for he will not have sodden flesh of me, but raw. Okay? Isa po sa mga karakter nga po ng mga anak po ni Eli, yung pagiging disrespectful doon po sa offering ng Panginoon. Diba? Alam naman natin, pag sinabing offering sa Panginoon, dapat yun po yung pinaka-the best. Diba? Pagka sinabi po yung fat, okay, diba alam natin sa mga lechon, isa po sa, para mas makalit na lang po tayo, sa lechonan po, di po ba? Isa po sa, lalo na po ngayong Christmas season, di ba? Isa po sa kinakaabang-abangan o kinaantay-antay, what minsan may nanikisyon pa po dito kapag hindi nakakain ng taba. Di ba? May lechon po ba kayo mga pastor? Wala po din na lang po, di po ba? Lechon ano? Nalala ko si Bishop, ano daw po yung kaibahan ng lechon tsaka ng Panginoon? Alam niyo po ba yung kaibahan ng lechon tsaka ng Panginoon? Alam niyo po yan? Diba? Ang kaibahan mo ng lechon at saka ng Panginoon, okay, yung lechon, dadalhin ka sa Panginoon. Okay? Yung Panginoon naman, yung Panginoon sa Kristo, ilalapit ka mismo sa Panginoon. So, pili mo kayo kung gusto nyo madala na kagad sa Panginoon o malapit sa Panginoon. Diba? Ang lechon, dadalhin ka kagad sa Panginoon. Namaya, makukuha niyo po yun. So, parang excited na, lechon, pastor, lunch na, gutom na ako, pastor. Diba? No, just kidding aside. So, sabi ko rito, di po ba, Now the sons of Eli were corrupt. They did not know the Lord. They did not know the Lord, even though their father Eli knew the Lord. That knowledge was not passed on genetically to his sons. They had to personally know the Lord for themselves. Hindi ibig sabihin na ang tatay po natin mga Diyos, tayo mga magiging anak, mga Diyos na rin. Okay? Hindi porket ang tatay yung faithful, hindi porket ang nanay mo, kumbaga, faithful member ng church, ganun na rin po tayo mga magiging anak. So, hindi po ito namamana, hindi po ito hereditary. Yung faithfulness, hindi po ito namamana. Okay? Hindi rin po ito na ipapasa, pero pwede ituro. Amen? Kaya nga po, di ba, yung mga naging anak po ni Eli, si Phineas, saka po si Hophni, na talagang ang ginawa nila, dinisrespect po nila yung offering ng Panginoon eh. Gusto nila lagi yung uro. Okay? Pag sinabi yung uro, ibig sabihin, hindi pa ito nababawasan. Inisip ko nga sa isang church, parang yung mga worker, pastor, pag may offering, di ba? Gusto kagad, sila kagad yung mabanat sa tira. Okay? So, itong mga anak po ni Eli, si Hophni and Phineas, ganun po yung naging kaso po nila, yung character nila, they were became disrespectful doon po sa offering ng Panginoon. Di ba? Sabi nga dito, sa verse number 13, di po ba, malinaw po na sinabi, for I have told, mali po ako,
And the priest custom with the people was that when any man offered sacrifice, the priest's servant came while the flesh was in sitting with a flesh shook of 3 feet in his hand, and he struck it to the pan or kettle. Kumbaga, hindi pa ba nakakarating sa Panginoon, nag-decide na po agad sila kung sa gagawin nilang offering. Okay? Dinisrespect po nila yung offering ng Panginoon. Ano ba, Pastor? Dinisregard din po nila yung utos ng Panginoon sa buhay nila. Hindi pa naman talaga sila yung high priest by that time eh. May tatay pa po sila eh. Okay? Si Eli'S at si Hophni, kumbaga, assistant pa lang po ito. Okay? Assistant pa lang po sila ng tatay nila. Wala pa silang karapatan para mag-perform yung ganung sacrificial offering. Hindi pa po sila karapat-dapat para tumayo o maghandog. Inisip ko, wala pa silang karapatan, pero yung authority nila wagas. Okay? Yung mag-push nila, sila na po agad masusunod. Mabilanggit nga po dito sa talatang binasa po natin, verse number 16. And if any man said unto him, let them not fail to burn the fat presently, and then take as much as thy soul desireth, then he would answer him, Nay, but thou shalt give it me now, and if not, I will take it by force. Kasi no, pag hindi nyo binigay sa akin yan, magkakagulo tayo. Kukunin ko yan ang prasahan, sabi ng mga anak po, nilay. Okay? Verse number 17, sabi nito, wherefore the sin of the young man was very great. Grabe, no? Dineclare po talaga ng Panginoon, wherefore the sin of the young man was very great before the Lord, for men abhorred the offering of the Lord. Ay, pinakakalungkot. Okay? Ibig na yung mga tao mag-offering na po sana, nakita po nila yung ginagawa po ng mga anak po ni Eli. Dinisrespect po nila, dinisregard po nila, at nakikita rin po natin, disgraceful din po yung ginawa nila sa tatay nila. Di ba ba? Na talagang hindi po talaga kaaya-aya, hindi po talaga kanasa-nasa yung ginawa po ng mga anak po ni Eli. Okay? Una yung offering, tapos ito naman yung pangalawa, okay? Ginawa po nilang sex den yung kanilang temple. Ano for the term? Okay? Ginawa nila lang umaga sogo. Okay, alam niyo ba yung sogo? Parang si Lot po, Pastor, doon po na si Lot dahil sa sogo. Ano ba, Pastor? Sodom and Gomorrah. Sogo. Di ba ba? Doon ibig sabihin. Opo, yung po yung Pastor. Inaral ko po ng malalimang po yun. Okay, balik po tayo. So nakita natin din mo ba, dinisrespect nila yung father nila, at nakita natin dinisregard at dinispise nila yung offering ng Panginoon sa buhay po nila. Okay? At sinabi nga dito, but Samuel, ito naman yung maganda, okay? After pong ipakilala yung anak po ni Eli'S, si Phinehas, at saka si Hophni, okay, verse number 18, but Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen of ephod. Pinag-aaralan ko po kami dito. Every after banggitin po ng mga anak po, yung character po ng anak ni Eli, nandiyan naman po after nun si Samuel. Ibig sabihin, kasi di ba, sabi nga ni Pastor Jalan kanina sa pag-aaral po ninyo, di ba? 4 years old pa lang, nag-work na po si Samuel kay Eli. So, malaki po yung probability, malaki po yung potential na ang turing na rin po ni Eli kay Samuel ay tunay na anak. Tama po ba? Diba? Pwede natin consider na itong si Eli, ang turing na po niya kay Samuel ay talagang isang anak na rin. Pinag-iisip ako kung maigim. Sabay naman siguro lumaki itong si Hophni, si Phinehas, iisa lang siguro yung tinutuluyan nila. By using our imagination, iisa lang po yung tinutuluyan nila, isa lang po yung kinakainan po nila, pero bakit magkaiba po ng ugali? Hindi kasi ibig sabihin na iisa yung sinapunan nyo, may isa yung pinanggalingan nyo, bagaman hindi po sila isa ng pinanggalingan, di ba? Alam po natin yung magulang nga po ni Samuel, walang iba si Hannah at si Elkanah, di ba? Na pero bakit? Si Eli naman po yung nagpalaki na kay Samuel, pero bakit kaya gano'n? Ang ayos ng naging pamumuhay po ni Samuel. Masabi nga dito sa verse number 18 but Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with a linen of ephod. Alam naman natin, the Old Testament, napakahalaga po ng ephod sa mga high priest. Okay? Pastor, ano po yun? Yung apple, ephod. Okay?
iPod po yun. Tapos sinabing ipod, ito po yung girded linen po, priestly garment po ito ng mga high priest, especially in the Old Testament times. Napakahalaga pong gamit ito ng mga priest. Okay? Kasi hindi sila makapag-perform ng kanilang offering hanggat hindi nila suot. Suot po yung kanilang ipod, okay? Pero ito lang si Samuel, bagamat bata pa lamang, okay? Suot na po agad niya yung kanyang barong, okay? Suot na po agad niya yung kanyang costume. Suot na po agad niya yung kanyang ipod na ginawa po ng kanyang nanay, okay? Kaya malaking tulong talaga kapag ang nanay supportive po sa anak. Diba? Malaking tulong po kapag ang mga magulang sinusuportahan yung kanilang anak sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi marami po kayong magulang na ang anak magpo-full time, pinipigilan. Okay? Nay, magpo-full time na po ako. Ano magiging buhay ko dyan? Nak, huwag ka muna mag-full time, mag-half time ka muna. Magtrabaho ka muna. Faithful po yung magulang, faithful ha. Pero sabi sa kanila, anak, tapusin mo yung college, maintindihan ka naman ni Lord. Okay? Patapusin mo muna para pagkatapos niya, ito pong anak, mapaniwalain. Okay? Kaya nga po ako, dumating ko sa dalawa ng buhay ko, namili ako. Sino ang pipiliin ko? Okay? Yung Diyos ko, yung magulang ko. Alam niyo po, yung binigay ko po yung sino ko, when I was 15 years old, okay, I surrendered my life in the full-time ministry, okay? Ang believer yung magulang ko, syempre, hindi nila maintindihan yun. Okay? Ano magiging pera mo dyan? Anong magiging hanap buhay mo dyan? Okay? Dahil nga po ako po'y bunso sa magkakapatid, at mamas po ako, katabi po matulog yung nanay ko, wala po kinalakihang tatay, tabi kami matulog. Tapos, di ba, so, dumating sa tagpo ng buhay ko na, ano ba Lord, susubay ko ba yung magulang ko? Alam niyo, sabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi mo naman susuwayin yung magulang mo sa lupa, susundin mo lang yung ama mo sa langit. Pinaisip ko, ano, sino mas mataas? Yung magulang mo sa lupa o yung magulang mo sa langit? Doon pa lang mo sa estado ng pamumuhay, mas mataas mo yung nasa langit. Di mo ba? Ang gusto kong sabihin nito po, kasi sila, yung Diyos po yung nagbigay sa magulang ko, kaya marapat lamang sundin ko yung ama ko sa langit. Sa buhay din po natin mga kapatid, baka minamahal, baka po may gustong ipagawa yung Panginoon sa atin at parang mga kabataan ko ngayon, di ba? Hindi ka tinuturuan ng Bible na suwayin yung magulang. Okay? Lalo pagdating po sa pag-full time po, hindi ka tinuruan ng Biblia para napastangan mo yung magulang mo. Bagkus manapatinuruan tayo ng Biblia, nagalangin po yung mga magulang natin. Pero once na magkukontra na po sa pag-utos o sa pinag-utos ng Panginoon, na alam mo na dapat yung desisyon na gagawin. Na we ought to obey God rather than men. Amen? Na mas marapat pong sundin po natin yung Diyos kaysa po sa tao. Okay? Kaya nasabi rito, but Samuel ministered before the Lord, being a child, girded with the linen of ephod. Moreover, his mother made him a little coat and brought it to him from year to year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice. So grabe yung sacrifice rin po yung ginawa ni Samuel. Okay? Kaya nga, hindi na po tayo sa contrast and comparison, di po ba? So pinakita natin yung character po kanina ni Hophni at ni Phinehas. Ito naman yung comparison po, doon po kay Hophni and Phinehas at kay Samuel. Okay? Kita natin naging masunurin po si Samuel. Okay? Naging masunurin po siya kanino? Sa mga magulang niya, kay Eli. Okay? At sinabi po sa verse number 20, and Eli blessed Elkanah and his wife, and said, the Lord give this seed to this woman for the loan which is lent to the Lord. And they went unto their own home, and the Lord visited Hannah, so that she conceived and bare 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel grew before the God. Alam naman natin sa chapter 1 ng 1 Samuel chapter 1, nahirapan po mga anak si Hannah. Diba? Kasi nga, sarado po yung kanyang bahay bata, di ba? Hindi siya binayaan ng Panginoon. Pero dahil nga, naging masidhi po yung pananalangin po ni Hannah at ni Elkanah, nagtapat sila sa Panginoon, pinagkalooban ng Samuel. Pero dumating sa tagpo ng buhay nga po ni Hannah at Elkanah, na talagang nag-commit sila sa Panginoon, Lord, yung ibibigay mong anak sa amin, ibibigay po namin sa inyo. Kasi nga, na-realize po ni Hannah at ni Elkanah na lahat naman po nang meron sila galing sa Panginoon. At alam naman po natin nung gano'ng pinagpala, di ba? Binigay si Samuel, nagkaroon po ng ilang anak pa. Di ba limang anak? Kaya po ngayon, di ba, pastor ako, gusto ko na mag-boss ng anak. Hindi po natin para gawin po dito, di ba? So, sabi po na ito,
And the Lord visited Hannah so that she conceived and bare 3 sons and 2 daughters, and the child Samuel grew before the Lord, at nagpakalabunga at lumabunga po si Samuel sa Panginoon. Ito na, verse number 22. Now Eli was very old, and heard all that his sons did unto all Israel, and how they lay with the women that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Pagka lahat po ng mga nag-worker na babae, ang ginagawa po ni Hophni at ni Phinehas, kumbaga nililigawan. Okay? Kumbaga talagang ginawa nga nilang sex din yung kanilang temple. Okay? Sabi rito, and he said unto them, why do you such things? For I heard of your evil dealings by all these people. Nay, my sons, for it is no good report that I hear he made the Lord's people to transgress. Yung pinakakalungkot. Diba? Minsan sa testimony po natin, okay, sa patutuo po natin mga anak, minsan yung mga nakatingin po sa atin, parang nawawalan po sila ng gana. Kasi nakita po ng bayang Israel, yung unfaithfulness ng mga anak po ni Eli. Parang tinamad po sila. Okay? E misa sana mag-offering dahil nakita po yung anak po ni Eli na ganun pala yung ginagawa, na-discourage. Hindi na po tinuloy yung dapat gagawin po nila para sa... pastor, dapat kasi sa Diyos lang nakatingin. Given na po yun. Sa Diyos po talaga dapat tayo nakatingin. Pero may factor po yung buhay natin. Okay? May plus factor po kapag nakita nila, hindi mo na kailangan pagsigawang Kristo. Hindi mo na kailangan pagsigawang Christian ka. Okay? Sa buhay mo pala, makikita na talagang si Kristo ang Diyos ng buhay mo. Kaya naalala ko po yung preaching ko last Wednesday sa church. Okay? Christ is a must. Okay? Christ is a must. It's Christ must time. Okay? Christ is a must. Basta ano po yung Christ na must? Christ must be the center of our life. Okay? Dapat po yung sentro ng buhay natin. Kaya nga po ngayong season na ito, baka po, umaga, natangay na po tayo ang sistema ng mundo ito. Baka kapag wala po tayong magandang pagkainan, wala tayong magandang damit, malungkot na po ang Disyembre natin, kakala tayo, ang Disyembre po, wala po. Hindi po dapat tayo mapaka-apekto nun. Ang sentro po ng Kapaskuhan, ang sentro po dapat ng buhay natin is no other than our Lord Jesus Christ. Diba? Kaya Christ must be the center of our life. And also Christ must be the captain of our life. Okay? Siya rin po dapat yung nasusunod sa buhay po natin. And then Christ must be the completer of our life. Okay? Siya dapat yung magpupuno sa buhay natin. Hindi yung 13-month pay, hindi yung bonus mo, hindi yung mga regalong matatanggap po natin mamaya sa Christmas fellowship natin. Ang magpupuno po ng buhay natin, walang iba kundi si Kristo. Amen? Kaya Christ must be the completer of our life. Okay? Kaya nga dito po sa pinag-aaralan natin, nakita natin yung character po ng mga anak po ni Eli. Okay? Disrespectful, despiseful, at nakita natin talagang dinisgrace po nila o dinisregard nila yung pag-uutos o yung offering ng Panginoon sa buhay po nila. Yung fat, kaya nasabi ko po kanina, di ba? Napakahalaga kasi ng fat sa Panginoon. Ito po yung nagsisilbing mabangong aroma o mabangong samyo sa Panginoon kapag yung burnt offering po nila, inalay nila po doon, at kapag wala po yung fat, hindi po ganun ay-ay yung amoy po noon. Diba? Kaya nga po sa atin, okay, huwag natin naalisin sa buhay natin na kapag nag-offering tayo, make sure talagang ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Huwag yung basta pwede na. Huwag yung basta may mala. Ano yung mema? May ma-offering lang, may maibigay lang. Huwag po ganun mga kapatid, mga minamahal. Dapat po, huwag natin tularan yung mga anak ko ni Eli. Okay? At may kita rin po natin din ba yung contrast between Samuel and Eli's son. Okay? Ano po yun? Yung mga anak ni Eli, napaka-wicked. Okay? Pero si Samuel, talagang napaka-tapat, napaka-faithful. Okay? And then may kita rin po natin dito in verse number 27. And there came a man of God unto Eli and said unto him, yung pinag-aaralan mo, sino kaya itong man of God na binabanggit po dito? Okay? Wala pong nasabi kung sino yung man of God, pero mahalaga, mayroong man of God na ginamit ng Panginoon para ituwid yung pagkakamali ni Eli at itong kanyang mga naging anak. Di ba? And sabi dito, and there came a man of God unto Eli and said unto him, thus saith the Lord, did I plainly appear to the house of thy father
before when they were in Egypt in Pharaoh's house. And did I choose him out of all tribes of Israel to be my priest? Ang ibig sabihin po nito, hindi mo ba naaalala? Diba yung kanunuluan mo, si Aaron, diba alam natin siya naman po talaga yung unang priest, okay? Siya po yung kauna-una priest, especially doon po sa tribe of Levi, diba? At nakikita po natin dito, and I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest, to offer upon my altar, to burn incense, to wear an ephod before me. And did I give unto the house of thy father all the offerings made by fire and of the children of Israel? Wherefore, ito nakakalungkot, wherefore, keep ye at my sacrifice and at my offering, which I have commanded in my habitation, and honorize thy sons above me. Parang gusto sabihin ng man of God kay Eli, parang mas pinagtakpan mo pa yung anak mo kaysa sa akin, kaysa sa Diyos, but thou honorize thy sons above me. Parang ang gusto sabihin ng man of God kay Eli, ano mas mahal mo ba yung mga anak mo kaysa sa akin? Alam niyo po sa buhay po namin, pinag-usapan po namin si Sister Lisha, at kung pagkakaloban po kami ng anak, okay, ibibigay po namin sa Panginoon. Alam niyo po yung kaso po, o yung case ni Sister Lisha, hindi po para mabuntis agad. Okay, Pastor, bakit? Meron po siyang problem. Okay, meron po siyang adenomyosis. Okay? Yung ibang babae po nakaka-relate po. When we say adenomyosis, ito po yung klase o sakit po ng mga babae na talagang napakaliit po ng chance para magkaroon ng baby. Either magkaroon lang po ng baby, either kulang po yung body parts ng bata, kasi yung uterus po ng nanay o ng babae, sinasako po ng adenomyosis, yung dugo. Okay? Kapag inaagaw niyo po yung space, so pinag-aaral namin yung sitoper po, kaya parang nasa chan po ni Sister Tisha, napakalikot. Sipa ng sipa, talagang tadyak ng tadyak. Yung pala, siguro, sa iniisip lang po namin, siguro nilalabanan niyo po yung dugo na gustong sumakot po sa kanya. Okay? To make the long story short, nagkabibig po kami. Amen. Pero bago po ilabas si Topper, hindi po siya buhay. Patay po yung anak po namin. At si Sister Tisha, 50-50. Alam niyo, sabi ko sa Panginoon, Lord, binigyan mo kami ng anak. Kung bapawiin mo, wala pong problema sa akin, Panginoon. Kasi kaya mo naman akong bigyan ng mas marami pang anak kung kukunin mo naman po ito, Panginoon. Alam niyo po, si Topher nung lumabas, hindi ko akalain ganun po yung itsura. Sabi ko nga, anak ba? Kasi kung makikita niyo lang po premature po kasi lumabas po ng 8 months. Okay? 8 months, so very crucial po. Di ba, yung 7, medyo okay pa eh. Pero 8 months, ibig sabihin may dinedevelop na body part sa kanyang katawan. At kumbaga kulang po, kaya na-intubate po si Topher for 14 days. At umabot po yung bill namin ng hindi ko inaasahan. Okay, na ganun kataas yung bill po namin. Pero napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw yung naglagay sa ganitong sitwasyon, ikaw di po yung mag-aalis po sa amin. At yun nga po, 14 days na ICU si Topher. Ang dami nakakabit po sa kanya, ang dami pong machine na nakakabit po sa kanya. Yung bang tuwang-tuwa po kapag nakikita ko yung kamay niya, kumakaway, yung paa niya tumataas, tuwang-tuwa po ako. Pastor, ano ibig sabihin mo? Sa buhay po natin mga minamahal, minsan meron tayong pagmamayari sa sarili natin na what if hiniin ko ng Panginoon? Kaya natin ibigay. Siguro sa buhay po ni Eli, di ko lang kung nagsisisi ba siya, nagkaroon po siya ng ganong anak, okay? Na naging sakit po ng ulo niya. Pero, sabi dito sa verse number 29, nilagyan po siya ng man of God. Isang principle po ang nakita ko dito, kapag tayo po mga magulang, hindi natin napalaki ng maayos yung mga anak po natin, sa atin din po ang balik. Diba? Sa atin po mag-reflect. Eh sabi nito, wherefore keep ye at my sacrifice, and my offering which I have commanded in my habitation, and honorize thy sons above me, to make yourselves fat with the chiefest of all the offerings of Israel my people. Wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever, but now the Lord said, be it far from me. For them that honor me, I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. Behold, the days come, and I will cut off thy arm, the arm of thy father's house, and there shall not be an old man in thine house, and thou shalt see an enemy in thy habitation.
in all the wealth which God shall give Israel, and there shall not be an old man in thy house forever. Ang ibig sabihin po, tinatanggalan po sila ng authority, nireject po sila ng Panginoon. At ang nangyari nga po, imbis na po sa lineage po ni Eli, yung susunod na priest, okay, doon po sa bayan ng Israel, imbis na po kay Hophni and Phinehas, ang nangyari po, kay Samuel na punta. Kaya nga mga magulang at mga anak, okay, kailangan po talagang mahalaga po yung pagrespeto sa isa't isa. Okay? Pag may pinagputos po yung mga magulang natin, mga anak, mga young people, sunod po tayo. Okay? At malinaw po sinabi ng Bible, kabisado nga po natin ito eh. Ephesians chapter 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, tayo po mga anak, kapag may pinapagawa, huwag lang tayo sa church masipag. Sana pagdating sa bahay, masipag din po tayo. Okay? Sana pagdating po sa gawaing bahay, kasi minsan ang nagiging excuse po ng mga kabataan, Nay, meron po kaming general cleaning sa church. Mas ako ang bihira, everyday may general cleaning. Ibang klase yan Pero tayo naman mga anak, ang ginagawa, tayo mga magulang naman, kapag nagpaalam sa atin yung anak, paniwalaan natin. Okay? Talagang tayo mga anak, kapag nagpaalam tayo, make sure, talagang sa church tayo pupunta. Okay? Huwag yung maglalakwat sa lang pupunta. Di ba? Kaya nga, nakita natin yung consequence sa mga anak po ni Eli at kay Eli, na-reject po sila. Diba? Kaya nga dito po sa pinag-aralan po natin, nakita natin, ano po yun? Yung karakter po ng anak po ni Eli, si Hophni and Phinehas, disrespectful, despiseful, dinisregard po nila. Okay? At nakita natin yung contrast nga po between Samuel and Hophni and Phinehas. Nakita natin kung gaano po naging matapat, kung gaano po naging masunurin si Samuel, at nakita natin yung consequence sa mga anak ni Eli. At ang challenge ko po sa inyo ngayon, ngayong umagang ito, diba? Sana po, sa lahat ng gagawin po natin, make sure, kasama po kami. Sa pagpapamilya, sa pagtatayo ng pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, make sure the Lord is in there. Okay? Sabi ng Psalm 127 verse number 1, except the Lord build a house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Diba? Kapag hindi daw po ang Panginoon nagtayo ng sambahayan, walang kwenta yung ginagawa po natin. Kaya nga, the Lord must be there, the light must be there, and the love also must be there. Kasi parang dedication, pastor, diba sa chapter 1, ito naman, yung direction ng pagmamagulang o ng mga maging magulang. Okay? So sana po, napagpala po tayo sa Sunday School. Salamat po, pwede ko.